Hi dears, welcome back to the English class. This is 10th standard, Unit 6, Prose, the last lesson, Part 2. Okay, so what we have seen there that day in part first, M. Hamel blames everyone that it is our mistake that we are not concentrate on the French language. Okay, so for that he blames everyone that we are going to see now. Look here. Two students. Your parents were not anxious enough to have you learn. நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ரெஞ்ச் மொழியை படிச்சுக்கிறதுக்கு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட நாட் ஆங்ஷியஸ்னால் அவங்க வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்டே காமிக்கலை. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I என்ன சொல்கிறது, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களை வந்து ஃபார்மில் அனுப்பி ஒர்க் பண்ண வைக்கவும் மில்ஸில் அனுப்பி வேலை செய்ய வச்சு அது மூலமாக காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மணி சம்பாதிக்க பார்த்தாங்களே தவிர ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து they were not anxious. And I தன்னை பற்றி சொல்கிறார். இந்த I அப்படின்னு சொல்கிறவர் வந்து மாஸ்டர் எம் ஹேமல். He blames himself. I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? நான் சொல்கிறாரு, உங்களோட பாடத்தை படிக்கிறதுக்கு பிறகு நான் எத்தனை வாட்டி உங்களை வந்து என்னோட பூச்செடிகளுக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்ற சொல்லியிருக்கிறேன். இப்போ என்னையும் தான் நான் குற்றப்படுத்துகிறேன், அதில் என் மேலேயும் தான் தப்பு சொல்கிறாரு. And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? அதே மாதிரி நான் ஃபிஷிங் பிடிக்க போகும்போது உங்களுக்கு லீவ் விட்டுட்டு போகிறான்ல, இப்படித்தான். Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. அப்புறம் ஒன்றா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. அதில் வந்து he went on to talk of the French language. French language-னுடைய glorious பற்றி பேசுகிறாரு. Saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. அது வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். மோஸ்ட் லாஜிக்கலாக கிராமர் ரூல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பக்காவாக இருக்கும். தட் வி மஸ்ட் காட் இட் அமாங் அஸ் அண்ட் நெவர் ஃபர்கெட் இட். அதை நம்ம பாதுகாத்துருக்கணும், எப்பவுமே அதை வந்து மறக்கக்கூடாது. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast their language, it is as if they had the key to their prison. ஸோ ஒரு பீப்புள், அந்த ஒரு நாட்டு மக்கள் வந்து அடிமைப்பட்டு இருக்கும்போது அடிமைப்பட்டு இருக்கும்போது அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் தான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய சிறைச்சாலையினுடைய சாவியாக இருக்குது. அவங்க லாங்குவேஜ் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி அது சொல்கிறார். Then he opened a grammar and read us our lesson. அப்புறம் கிராமர் புக்கை திறந்து அவங்களோட பாடத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு. I was amazed to see how well I understood it. ஸோ அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் எனக்கு அவ்வளோ புரியுது. ஏன்னா இதோட இனிமேல் ஃப்ரெஞ்சே சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னும் போது ஐயோ நம்ம மொழி போக போகுதே அப்படின்னு சொல்லி கவனிக்கிறான். அவரும் வந்து ஐயோ இன்னைக்கோட முடியுதேன்னு சொல்லி அவரும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறாரு. போத் சைட்ஸ் இட் வில் பி. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. ஸோ இப்போ எப்படி ஈஸியாக இருக்குது, ஸோ ஈஸி நான் திங்க் பண்ணி பார்க்குறேன். நான் வந்து இவர் சொல்லி கொடுத்ததை இது வரைக்கும் இது மாதிரி நான் கவனித்ததே கிடையாது, கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சது கிடையாது. அவரும் வந்து இவ்வளோ பொறுமையாக எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விலைக்கு சொல்லி கொடுத்ததும் கிடையாது. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. இப்போ அந்த கடைசி லெசன் அப்படின்னும் போது இப்போ அவர் வந்து அவங்களோட தலையில் ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் திணிக்கணும், எல்லாத்தையும் தெரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுல சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. அவர் போகிறதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் இங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுடைய தலைக்குள்ளே திணிக்க பார்க்குறாரு. After the grammar,
we had a lesson in writing. Grammar முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து writing எழுதக்கூடியது. That day M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace அப்படின்னு சொல்லி நல்ல குண்டு குண்டு எழுத்துல அழகான எழுத்துல எழுதி நியூ காப்பீஸ்லாம் கொண்டு வந்து மாட்டி வச்சிருந்தார். They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. அவங்களோட டெஸ்க்ல அந்த இருக்கக்கூடிய ராடில் லிட்டில் ஃப்ளாக்ஸ் எப்படி பறந்துட்டு இருக்குமோ அது மாதிரி அதை மாட்டி வச்சிருக்கிறார். அவருடைய பிரான்ஸ் ஆல்சேஸ் அதை மாட்டி வச்சிருக்கிறார். You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. நீங்கள் பார்த்துருக்கணுமே அவங்க எவ்வளோ அமைதியாக உட்காந்து அவங்க வேலையை பார்க்குறாங்க தெரியுமா? எவ்வளோ குவைட் இட் வாஸ். The only sound was the scratching of the pens over the paper. The only sound there was only writing sound. இந்த பெண்ணை வச்சு கிறுக்கிற சவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்குது. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. See here, now in our school also some beetles or bees or insects come into the room. When you hear the buzzing sound of the insects, you will here and there watching and you will shout in the class, isn't it? Similarly, every children will do like that only, but usually they do like that. Once some beetles flew in, but that day கொஞ்சம் வண்டுங்க, beetlesனா வண்டு உள்ள பறந்து வந்துச்சு. But nobody paid any attention to them. யாருமே அதை நிமிர்ந்து பார்க்கல. Not even the littlest ones, குட்டி பசங்க கூட அதை பார்க்கல. Who worked right on raising their fish hooks as if that was French too. அவங்க வந்து fish hooks raising பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதுவும் French தான், நிமிர்ந்தே பார்க்கல. On the roof the pigeons cooed very low. அந்த கூரை மேலே வந்து pigeons புறாக்கள்லாம் இருந்து, cooed means the sound of the pigeons, அது போடக்கூடிய சத்தம் சொல்லலாம். அந்த cooed very low and I thought to myself, இவனா நினச்சிக்கிறான், லிட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனசுல நினச்சிக்கிறான், will they make them sing in German, even the pigeons? அப்போது இந்த பிஜியன்ஸ் கூட நாளைக்கு ஜெர்மன் மொழியில் தான் பாடணுமா, அது வந்து பேசணுமா சொல்லி கேட்குறான். Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. See here, whenever I looked up from my writing, எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்க சாரை பார்க்கனா M. Hamel, அப்போ அவர் என்ன சிட்டிங் மோஷன்லெஸ், அசையாமல் அப்படியே உட்காந்துக்கிறாரு. in his chair and gazing means ஒரு இடத்துலையே அந்த பார்வையை பதிய வைக்கிறது. அந்த கண்ணு வந்து ஒரு இடத்துலையே பார்க்குது. அப்போ வந்து கண்ணு ஒரு இடத்துல பார்க்கும்போது something they will think in their mind, அதுதான் அதனுடைய மீனிங். And gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy means imagination. For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. இதே மாதிரி தான் கார்டன் வந்து விண்டோக்கு வெளியே கார்டனும் அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸும் இதான் இருந்திருக்கு. Only the desks and benches had been worn smooth. அங்கே போடப்பட்டிருக்கிற பெஞ்சு டெஸ்க் தான் வந்து 40 இயர்ஸாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை தேய்ச்சி அதை வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கு. The walnut trees in the garden were taller, and the hop-vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man. See here, அங்கே ஒரு வால்நட் ட்ரீஸ், அவர் நட்டு வச்ச வால்நட் ட்ரீஸ், வாதுமை மரங்கள்லாம் வந்து டாலர் ஆயிடுச்சு, வளர்ந்துருச்சு நல்லா. அந்த ஹாப்-வைன், அது ஏறக்கூடிய கொடி, தட் இஸ் கிளைம்பர்ஸ், that he had planted himself, அவர் தான் வந்து அதை வச்சாரு. இன்னைக்கு அது விண்டோஸ் எல்லாம் தாண்டி கூரை வரைக்கும் அது படர்ந்து போயிடுச்சு. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. To hear his, இதெல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி போவாரு? To hear his sister moving about in the room above,
பேக்கிங் their ட்ரங்க்ஸ். இவனுக்கு வந்து அவங்க சிஸ்டர், அவரோட சிஸ்டர் வந்து மேலே அவங்களோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ட்ரங்க் பெட்டியில் வச்சு அதெல்லாம் மூவ் பண்ணக்கூடிய சத்தம் எனக்கு கீழே கேட்டுட்டு இருக்கு. பேக்கிங் their ட்ரங்க்ஸ் ஃபார் they must leave the country next day. ஸோ அடுத்த நாள் அவங்க 2 பேரும் போகிறாங்க. But he had the courage to hear every lesson to the very last. ஆனால் வெரி லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த பாடங்களெல்லாம் அன்னைக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப தைரியமாக இருந்தான். ஆஃப்டர் த ரைட்டிங் ஹி ஹேட் அ லெசன் இன் ஹிஸ்ட்ரி. அப்புறம் எழுதி முடித்த பிறகு ஹிஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிடுறாரு. அண்ட் தென் த பேபிஸ் சாண்டட் தேர் பா பே பி போ பூ லைக் தட். அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸை வந்து தே யூஸ் டு சாண்ட் த பேபிஸ் தெம்செல்ஸ். அதை வாசிக்கிறாங்க. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. அந்த 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 பசங்களோட சேர்த்து ஓல்டு ஹவுசரும் அந்த கண்ணாடியை மாட்டிக்கிட்டு அந்த அந்த அவர் வச்சுக்கிற புக்கில் வந்து கையை வச்சு அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் ஸ்பெல் பண்ணி வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணி பார்க்குறாரு. யூ குட் see that he too was crying. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓல்டு ஹவுசரும் அழுகுறாரு. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. அவரோட வாய்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப எமோஷனில் trembled means நடுங்குது, அப்படி ஷிவரிங் ஆகுது. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. நாங்கள் வந்து அவர் அழுகிறத பார்த்து எங்களுக்கு சிரிப்பும் வருது, அழுகையும் வருது. How well I remember it, that last lesson. அப்போ இந்த லிட்டில் ஃப்ரான்ஸ் சொல்கிறான், அந்த லாஸ்ட் லெசன் எவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்க்குறான். இந்த சீன்லாம் சொல்கிறான். ஆல் அட் ஒன்ஸ் த சர்ச் கிளாக் ஸ்ட்ரக் 12. சர்ச்சில் வந்து கிளாக் வந்து 12 மணிக்கு வந்துருச்சு. 12 டைம்ஸ் அந்த பெல் அடிக்குது. டேங் டேங்னு சொல்லி 12 டைம்ஸ் அடிக்குது. தென் தி ஏஞ்சலஸ். அது எதுக்காக அந்த பெல் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், Angelus, see at the back of your book in glossary, a Roman Catholic devotion commemorating the incarnation of Jesus and including the Hail Mary, said at morning, noon and sunset. இந்த இன்கார்னேஷன் மீன்ஸ் ஜீசஸ் வந்து மனிதனாக இந்த உலகத்தில் அவதரித்த அதை நினைவு கூறுறதுக்கும், அப்புறம் அவங்களுடைய அம்மாவாகிய மரியாளை நினைவு கூறுறதுக்கும் தான் மார்னிங், நூன் அண்ட் சன்செட் இப்படி 3 டைம்ஸ் they will strike the clock bell. Okay, here also then the angelus means that meaning. அந்த பெல் அடிக்கிறது அதுக்காக தான். At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. அதே டைமில் அந்த 12 பெல் அடித்த பிறகு ப்ரஷியன்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க, அங்கே வந்து ட்ரம்பெட்ஸ் எடுத்து ஊதுறாங்க. என்னன்னா, நாங்கள் வந்து உங்களை பிடிச்சிட்டோம், ஃப்ரான்ஸை நாங்கள் கைப்பற்றிட்டோம், இனிமேல் நீங்கள் எங்களுக்கு அடிமை, நாங்கள் சொல்கிறதா நீங்கள் கேட்கணும். Sounded under our windows. Hamel stood up very pale in his chair. இந்த செய்தி ரொம்ப ஹேமலுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. சேரை விட்டு எழுந்திரிச்சாரு. I never saw him look so tall. என்னைக்கு மாதிரி தான் அன்னைக்கு இருக்கிறாரு, ஆனால் இவனுக்கு வந்து அன்னைக்கு அவர் நிற்கிறத பார்த்தா ரொம்ப டாலாக பெரிய மனிதராக அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அந்த டால்ன்ற மீனிங் என்னன்னா, his characters, his inward feelings and inward thoughts also. So inward appearance is also very tall as he was gentle. Okay, அப்படின்ற அர்த்தம். இப்போ எந்திரிச்சு சொல்கிறாரு, my friends, said he, but something choked him. ஸோ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களை விட்டு போகிறேன்னு சொல்ல வர்றாரு. ஆனால் அவருக்கு அந்த இன்னைக்கூட நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்ற அந்த குரல் தழுத்தழுத்து அவர் தொண்டையை அடைக்குது. சம்திங் choked him. He could not go on. அதுக்கு மேலே அவருக்கு சொல்ல முடியல. Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. அப்புறம் போர்டு பக்கமாக திரும்பினார். பேச முடியாமல் திரும்பிட்டார். ஒரு சாக் பீஸ் எடுத்தார். அவரால் எவ்வளோ பெருசாக எழுத முடியுமோ அந்த போர்டில் ஃபுல்லாக பெருசாக விவ் லா ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு ஃப்ரெஞ்சு மொழியில் எழுதினார். இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, திஸ் மீன்ஸ் லாங் லிவ் ஃப்ரான்ஸ், அதாவது ஃப்ரான்ஸ் என்றும் வாழ்க, ஃப்ரெஞ்சு மொழி என்றைக்கும் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதி போட்டார்.
Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. நான் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் then he stopped and leaned his head against the wall. அங்க தலையை தொங்க போட்டாரு. And without a word, அவரால் பேச முடியல, ஜெஸ்டர் சைகையிலே சொல்றார், ஸ்கூல் இஸ் டிஸ்மிஸ்ட், யூ மே கோ அப்படின்னு சைகையிலே காமிக்கிறார். ஓகே, இப்படி ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு கிட்ட அடிமைப்படும் போது இப்படி தான் அவங்களுடைய கல்ச்சர், அவங்களுடைய லாங்குவேஜை புகுத்துவாங்க. நம்மளுக்கும் புகுத்திருக்காங்க, நிறைய நாடுகளில் புகுத்திருக்கிறாங்க. ஓகே, அப்போது நம்ம it is not wrong that we are learning other languages, but we should not forget our mother tongue. Okay, that is important. So here we got moral from this lesson that we should love our mother tongue, because our own language is our identity. It is part of our culture and we are proud of it. One's language is the key to escape from the prison of slavery. We can learn many other languages to know their culture, but we should not neglect our own language. And also, another thing you should know from this lesson, here you see the title of the lesson is The Lost Lesson. The meaning is Andru Annaki sorry excuse me, that day was the lost class and lost French lesson, but in another term we can see that was the lost lesson to realize their mistakes. ஓகே, அப்போ தமிழ் என்ன சொல்கிறதுனா, ஒரு டேர்மில் பார்த்தா அது ஃப்ரெஞ்சு லெசனுடைய கடைசி பாடம் அப்படின்னு வரலாம். இன்னொரு டேர்மில் பார்த்தோம்னா அந்த ஃப்ரெஞ்சு லேசி பீப்புளுக்கு அது ஒரு நல்ல பாடம் கற்பிக்கிறதாகவும் இருந்தது. கடைசியாக இனிமேலாவது கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கிறதாகவும் இருந்தது. இந்த ரெண்டு மீனிங்லேயும் நம்ம அதை வச்சுக்கலாம். ஓகே, so in another term it gives us moral that you should not lose opportunities that has been favoring you. Time and tide waits for none. நேரமும் காலமும் ஒருபோதும் ஒருத்தங்களுக்காகவும் வெயிட் பண்ணாது. So utilize the given opportunity and learn more even at your age itself. Okay, okay, so we should also take the moral from this, that we should never forget our own language, and also we should never neglect the opportunities that has been favoring us. Okay, all the best students. Now take task A. That day you have written the question answers 1 to 5. Today you must write from 6 to 9 questions from task A, and then second paragraph of task B. See that, give an account of the last day of M. Hamel in school. That 4 questions and 1 paragraph. Okay, see you in the next video. Thank you.